always ready to give you the medical attention you need. Sunflower, el verdadero, comida con la casa bien sabroso, no hay más otro. Sunflower, el diamond favorito, que para ganar el verdadero sabroso. Sunflower, el verdadero, comida con la casa bien sabroso, no hay más otro. Sunflower, el diamond favorito, que para ganar el verdadero sabroso. Piaggio, the latest tricycle invades Zamboanga. Este el Piaggio 3-wheel wonder. Piaggio, el único tricycle que tiene reverse function. Piaggio, el único tricycle que tiene el 200cc gasoline engine. Y safe el baga pasajero. Rain or shine, bien bonito. Avail the easy installment plan only at Timothy Marketing. Timothy Marketing, MCLL Highway, G1 Zamboanga City. Or call us at cell phone number 0997-697-6389. E-telephone number 984-0848. Zamboanga, di ato neste. Emedia mo! Solid! Emedia mo! This is the Zamboanga Task Force COVID-19 Advisory. Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose a todos. Assalamu alaikum. I convened the City Peace and Order Council and the City Anti-Drug Abuse Council jointly this morning to discuss the prevailing peace and order situation as well as the continuous anti-drug campaign and COVID-related issues, specifically the deployment of contact tracers aquí na diaton syudad. The Joint Council approved a resolution expressing gratitude to the local Government Secretary Eduardo Año, Regional Director Paisala Butasil, and City Director Gina Ginbanyo Uy for the 656 contact tracers, with over 300 others coming for deployment aquí na diaton syudad. It is truly a big help in our efforts to test, treat, and trace COVID patients as we step up our measures to address and mitigate the impact of the coronavirus. Our security and safety remains to be our top priority, notwithstanding the COVID pandemic and other challenges affecting Zamboanga City. We have invested billions of pesos in security, and we have to sustain the efforts to keep our people and our city safe and secure with everyone's cooperation and with God's grace. I will likewise convene the City Police or IC Director and all station commanders, including the 74th IB and MBLT 11 Battalion Commanders, to clarify matters related to the implementation of the provisions of the Executive Order 60-2020, strengthening our anti-COVID measures. Our security forces are given strict orders to enforce the law and sanction violations in light of the surging COVID cases for everyone's safety and protection. Si el estricto enforzado de ley amo el cambiada el costumbre del diaton mga duro kabesa y mga hindi takumpliko ng mga reglamente, entonces amo kita implementa para prevenir el controlar el kalayat del COVID na diaton syudad. Hindi el koleksyon, el cosa, el gobierno ta esperanza, sino el de ustedes suporta y kooperasyon con el mga reglamento y leyes contra COVID que el gobierno lokal ya revisa. The cases continue to rise as we're not joking or playing around with figures. Our health authorities are overwhelmed with the number of patients they have to tend on a daily basis. The series of flash floods in some parts of the city caused by 3 tropical depressions, Ophel, Pepito, and the latest Quinta, damaged a total of 92,708,638 worth of agricultural crops. Ophel and Pepito that hit the city October 16 to 20 and inundated 1,949 hectares of land planted with rice, corn, and high-value crops, as well as fish ponds and several seaweed farms with an estimated value of 69 million pesos,
while the rain spawned by Quinta last October 24 affected 569.9 hectares of farms, with the damage costing 23.7 million. Another tropical depression with a Category 5 or Typhoon Warning Signal 5, Rolly, is approaching the Philippine area of responsibility, and we hope it will not bring damage. El Category 5 or El Storm Signal Number 5 igualmente at 250 kph, mientras El Typhoon Yolanda was at 500 kph. So taapela kita kung ang mga BDR, dadi aton mga diferente barangay, el mga caserías kita está cerca na la mar, Cantoy Mar, Cantoy Rio y Cantoy Monte, pabor as el precaution para el Nobyembre 1 y 2, evacua kay expected man landfall el Typhoon Rolly aquí na Filipinas na par on the 1st of November. Si Dr. Apolinario i-alerta también con el mga jefes del departamento y quiere kita as desde pasal aviso para con el mga vivientes kay importante gayot protege kita con todo. The City Agriculturist Office is tasked to find ways and means to assist the farmers affected as well as to coordinate with the Department of Agriculture for possible aid from the national government kay mismo el Regional Directoria Prometel Asistencia. The Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or Mr. SIA is moving forward in the barangays despite the inclement weather, the terrain, and the pandemic. Quiere kita rin di miles de gracias con ASEC Romeo Ong del Departamento del Salud for guiding and supporting our CHO personnel deployed on the field to undertake the program. We likewise thank our health workers for their dedication and commitment and to reach out to the target population in the city despite the mga difficulties. Lastly, pursuant to Proclamation 845, Monday, November 2nd is a special non-working holiday nationwide in observance of All Saints Souls Day. On November 1 is also a special non-working holiday in observance of All Saints Day, but it falls on a Sunday. So, buenas noches a todos. Iarat aquí si Attorney Beldua para man-moderate el diatong presser. Attorney Kenneth, buenas noches. Buenas noches, ma'am. Buenas noches, Ciudad de Zamboanga. Como siempre, junto con el diatong alcaldesa esta noche, el diatong City Tourism Officer, Miss Sarita Sebastian, y el diatong City Health Officer, Dr. Dulce Miravite. Y ahora, para na mga preguntas del miembros del prensa, para con la alcaldesa, from Angelique Alejandro, tiene ba tu recovery plan niya krea para hinay-hinay pwede man recover el diaton ekonomiya por causa hindi pa todo mga establecimiento de negosyo el operational este mga tiempo. Si Angelique, el gobierno local, por medio del Diaton Investment Office and the City Planning and Development, ya crea un recovery program para el Diaton Ciudad. Ya impesa kita por medio de mga diferente ordinansa ya pasa al Consejo Lokal para dali mga tax measures, incentives con el Diaton mga negosyante, y también in 2021, expected namin kita kaya ayuda kita con el mga medium, small enterprises para ayuda na dila ekonomiya inabusca vida. Base na dituyo assessment, taman improve ya ba el sitwasyon del diaton mga negosyante aquí na syudad? Irelataw ko neste, tiene ba plano el gobierno lokal para abreya el ekonomiya del syudad in a full capacity? Y si tiene ba mga investor kanya dali nila dila interes para man-invest aquí na diaton syudad mediante el COVID pandemic? En este tiempo, tatormenta pagayot el diaton mga negosyo por causa gane del COVID pandemic y cuantos del ila mga oficina y mga empleyado ya tiene que man retrench. Por eso, bien difícil gayot el Estado, especialmente este Pascua, and the city government is looking at more programs to help those that have been affected. Although tiene mga nuevo negosyo ya abri aquí na diaton syudad, como el Minute Burger, ya abri también el MG, car supplies y también el Diaton Nuevo Airlines, el Air Asia. Estos mga senyales de esperanza expected también kita que ay abri un mall este año. Por causa de este, puede también se dale ayuda y busca vida con aquellos mga diaton mga kompoblanos. According to the studies, it will be on 2021 donde man expect kita el full abla kita impact
of COVID-19, but we are already feeling it. So nonetheless, the city government has worked very hard to come up with our recovery packages to help the affected people because bien importante gayot el busca vida del diaton mga padre y madre de familia. Tiene ba datos el oficina del alcalde con el mga numero del mga violador kung kanya pwede kuhi el mga autoridad, especialmente aquellos hindi tausa el face shield y manada también ta reklama porque el mismo mga autoridad quien ta enforza con el ley hindi sila tausa con el face shield. Actualmente, el diaton ley, kaya si kita pa sa el diaton executive order, the require usa face mask y face shield por causa del rekomendasyon di ASEC Romeo Ong para ayuda ka natin as abhal kaso del COVID. Amo pa lang i-informa ka natin si Major Rolly Aquino that the police has already a memorandum requiring all enforcers to wear face masks and face shield. As of October 29, 5 p.m., City Police Station 1 has reported 9 violations related to not wearing face masks. The Police Station 2 Tuluan, Police Station 4, 8 Bilu, 14 Sabian de Quirino, Police Station 5, 29 people, I challenge you at this very moment. Please accept my challenge. And then, Sinukerito kay kuntigo ang dapir ni Ali. that is why hindi na kita Nadalida del serbisyo publiko. enforcement because the number of the Endereza people otra of vez el Emedia Zamboanga na cover is score ng not barang may commensurate to the violators or the apprehensions. That is why I will have to call for a meeting for the acting chief enforcer, del el Magamusika. Colonel Rex Mel Reyes, para sintahin buenamente mag-strategize kita. Kaya este mejor kita is not to castigate but to protect. El Cuando esperanzado E105.9 compone Inigimo con el FM. mga camino que sale desbrozado durante el fuerte aguacero, por ejemplo, aquel allá na barangay de Limpapa. Enseguida, Westwind DXAX Digital TV Channel 40 and Westwind DX WW 105.9 FM is a commercial digital television and radio station owned and operated by Westwind Broadcasting Corporation with Congressional Franchise Republic Act 687. Westwind Digital TV operates with 1 kilowatt operating power. Westwind 105.9 megahertz in the FM band operates with 5 kilowatts operating power. DXAX Digital TV Channel 40 operates under temporary permit number DST-0001-2017. DXWW 105.9 FM operates under temporary permit number DST-0260-2015. Both permits issued by the National Telecommunications Commission. Westwind Digital TV and FM transmitters are located at the second floor of RBB Building, MCLL Highway Divisoria, Zamboanga City, Republic of the Philippines. Westwind Digital TV and FM transmitters are operated and maintained by the following personnel. First Class Radio Telephone Operator Veronica B. Sitchon with NTC license number 92-1PIX-1234. First Class Radio Telephone Operator Reynalde B. Enriquez with NTC license number 96-1PIX-18159. Westwind DXAX Digital TV Channel 40 and Westwind DXWW 105.9 FM is now signing off. El RIATF, informa natin el poder para el ating mga status will already be within the level of the RIATF na ngayon. The next question of Letty Militante has been answered earlier with respect to our police officers not wearing face shields, and we would like to inform Letty that there is already a directive coming from the City Police Director directing our police personnel to wear the necessary face shields. The last question of Ms. Letty Militante, reports say that Typhoon Rolly will be the strongest to enter the Philippine area responsibility before the end of the year. What preparations are being undertaken by the city government to address this? Letty, endenante sa CDRNO Dr. Apolinario ya alertado ng mga jefes ng ating departamento para mag-provide the necessary emergency responses. Talian Bahid ang City Engineer's Office que necesita kita prepara
tali también el di aton mga ayuda para di aton mga family food packs and hygiene kits for affected people. Italya también el mga necesaryo equipaje for search and rescue. On the other hand, we have to really prevent further damage, specialmente con el mga di aton barangay, para man-assess agad sila, dale gayot en buenamente proteksyon con el di aton mga vivientes, specialmente aquellos que taquedan ng mga risk areas, cerca na Cantoy Mar, cerca na Cantoy Ablakita, Monte y también cerca na Cantoy Rio, donde expected ay subi el agua o aquellos que tiene cerca ng mga riprap. Muchas gracias, ma'am. Ibira kami contigo otra vez luego. Y ahora, para dale ka natin el mas con todo reciente estado del diaton mga locally stranded individuals que taman quarantine niya aquí na diaton syudad. Y también aquellos que hindi bajo na moratorium del Bolvida del mga RSI y para contestar mga asunto acerca del aspecto de turismo de ciudad, uwi kita con el presentación del oficial de turismo de ciudad, señora Sarita Sebastián. Buenas noches, ma'am. Buenas noches, hola. Continúa siempre el estado de la ciudad como bajo una temporary moratorium na recibida del LSIs. Pero siyempre, el mga aeroplano y cuantos barco continúa di la operación, mga pasahero te incluí, mga A4 y también ROFs. Tiene cuantos LSIs ya puede volver por ser completo el di la requerimiento, como medical certificate, barangay proof of residency, travel authority que también issue el Philippine National Police, negative result de RT-PCR test, y válido por 5 días y el coordination pass. Ese tiempo tenía 54,088 LSIs APOR y ROF y volver a ciudad desde el mes de mayo. Na otra noticia, la Oficina de Turismo Local ya tiene junta con cuantos oficial del mga facilidad donde ta conducí el que se llama MICE, Meetings, Incentives, Conventions, and Events, para aclarar la limitación del reglamento na conducta de cuantos actividades social. El prioridad amo el venue operators donde necesita someter el Safety and Sanitation Plan na Oficina de Turismo Local antes conducir el tal actividad na dila venue. Acomoda 50% de personas y aquí te incluí el mga venue staff y también el suppliers na vice venues y facilidad y observa el health and safety protocol. Designación de isolation room, importante también con el ating mga venue facilities que tiene sila y según necesita también ahí tiene el respectivo emergency team. Muchas gracias, ma'am, por aquel update ya presenta tú. Y ahora, el mga preguntas del miembros del prensa, ya por sige ba abri el mga tourist destinations aquí na diaton ciudad. Siya por sige abri ko sa el dituyo assessment. Este pregunta estaba con Angelica Alejandro. ¿De cuántos privado tourism or tourist destination kaya pwede abrir? Uno que el Goldie and Stephanie, Talina Mercedes, y también el La Vista del Mar. Estos dos ya podía sila principio abrir y como siempre, na di aton assessment, en buenamente landanza porque bien stricto sila na health and safety protocol. Y número uno aquí hace el advance booking. El mga vivientes hindi lang pwede anda na tal lugar without doing that so-called booking, advance booking. Si Angelica Alejandro, ma'am, tapili tamang klarifikasyon, aquel ba daw tiene maga coordination pass, pero yaman reschedule LDE na flight, nisisita pa ba sila sa ka-otro coordination pass? Estaba na dito opisina? No necesita, they can use it. Hindi masisita. Yeah. El tercer pregunta, pwede ba to explica si kilaya el proseso na sitwasyon donde 7 días bajo antes el viaje, necesita ya el application para el coordination pass, pero el diaton RT-PCR test, el validity de este is 5 days lang. Kilaya man proceed el mga LSIs. Okay, this is how you do it. Whatever requirements tiene ustedes available,
man-upload ya ustedes na link del Turismo Local de Zamboanga Facebook account. For sure, sabi kita muy bien, que válido dito yung RT-PCR swab test for 5 días from the time ya saka contigo al specimen. So the moment you get hold of your RT-PCR negative test result, pwede ustedes biran na link and attach LD2 RT-PCR test. By then, we will be able to issue your coordination pass. You must remember that when you submit your requirements, number one, tabus ka kamiki, el barangay proof of residency, because we want to make sure that you are from Zamboanga City. El último pregunta ni Angelique with respect to the travel authority, even with the supplemental advisory on the moratorium, the police officers refuse to issue the travel authority because of the directive on the moratorium. The LSIs claim that the PNP would not give in even if they will show the advisory of the city government. How will this be resolved, ma'am? We are experiencing that situation. In fact, this afternoon, I got a call from the PNP in Cebu City, and they would just want to find out if we will accept the so-called LSI. And noting that they have complete requirements and the only thing that they need is a travel authority, then that explains the situation. They will be issued by the Philippine National Police. You must remember that, the temporary moratorium has been farmed out to the different Philippine National Police station. So, if you are experiencing that situation and noting that you have a complete requirement, do not hesitate to give us a call so we would talk to the police officer in charge of your situation. Thank you. El mga pregunta coming from Leti Militante, necesita pa ba el mga authorized persons outside residence man-upload LDILA requirements for the issuance of coordination pass? Number one, no necesita. Segundo, hindi kita taman issue mas coordination pass porque si tu un apor and you are coming to Zamboanga City work-relatedly or necesita to man report, the only documents that you need is number one, the medical certificate, number two, letter order, number three, your ID. But if you are an apor but you're coming to Zamboanga is for your RNR, then that is a different story. You need to have your RT-PCR test. El siguiente pregunta, ma'am, ¿tiene ba ustedes definite schedule si hasta cuándo el moratorium na bolbida del mga LSIs? Lo siento, I'm sorry, naipakita el definite date si cuando man lift el temporary moratorium. El último pregunta, cosa el protocol para na mga casamiento, cumpleaños y otro pa mga actividades que ta conduci na mga hotel bajo na nuevo orden ejecutivo de la alcaldesa? Está bien importante, mga vecinos. Si ustedes hace ustedes casamiento o tal celebración, diferente celebración na hotel, debe ustedes saber que el capacidad del un venue or facility donde ta hace mga activity, ta pwede lang sila complete 50%. Por ejemplo, en ese venue, normally, ta pwede sila man accommodate 100. So, en este mga tiempo, 50 lang. Iali na 50%, incluido también adi el mga trabajador del venue or facilities y también el dos mga suppliers. Ese taas kita porque la sitwasyon di aton hindi pa en buenamente, tasubi pa di aton kaso, pero ojalá puede ustedes entender. And aquí también, tiene también responsibilidad el mga facility operators or venue operators because they have to submit to the City Tourism Office a safety and sanitation plan before the conduct of any event. And at the same time, our events organizers will also have to submit to us the events plan. So all these things, we're doing this para ver pwede kita prevenir el contagiada del coronavirus. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ma'am Sarita Sebastian, na dito yung partisipasyon en este virtual presser. Buenas noches, ma'am. Gracias. Y este tiempo para darle a natin el más con todo reciente estado del mga caso de COVID aquí na diaton ciudad y también el esfuerzo de la Oficina de Salud na pelea contra esta enfermedad. Uy kita con la presentación del oficial de salud de ciudad, Doctora Dulce Miravite. Good evening, everyone. Total confirmed COVID-19 case for the city is at 2,827 with 110 deaths and 72% or 2,034 recoveries. So the active case is at 683. 64 are admitted at Adzulantaka Isolation Facility, 97 are admitted at Zamboanga City Medical Center, and 186 are admitted at private hospitals. Of the active cases, 645 are local or community case, 37 LSI, and 1 detainee. Cumulatively, there are a total of 17,116 suspect cases, 16,896 are with negative results, and 53 awaiting results. A total of 19,774 RT-PCR tests have already been done. Muchísimas gracias, Doc. Kung nakaldito yung update, i-aura el mga preguntas para contigo from Angelic Alejandro na COVID-19 tracker del ciudad, el active cases, talilang na 651 desde na más de 700 del otro semana. Quiere decir ba, que taabahaya un poco el caso del COVID, el mga active cases, Doc? Ma'am Angelique, el data di ato, no? Kaya this year, mucho kita yaman recover, por eso ya abaha el di aton active cases. But ta continua kita syempre, tiene un poco alto mga kaso daily, no? So necesita kita syempre el soporta y kooperasyon del kada individual, no, to observe really the aton minimum health standards. Ta pregunta también si Angelique, Doc, si na dito yung mirada ba ay alcanza pa na mas de 4,000 el mga kaso de COVID aquí na di aton syudad na fin del año, como cosa ta ase como projection el di aton mga eksperto. Yes, Ma'am Angelique, no, posible kita alcanza, no, about 4,000 by the end of the year. Fuera con el COVID-19, cosa pa otro mga enfermedad el rampante este mga tiempo? El mga otro enfermedad, tiene kita, are el di aton acute respiratory infection, wounds, systemic viral infection, hypertension, acute gastroenteritis, and el di aton animal bite. So este el mga enfermedad na di aton top morbidity list. Aquí na di aton syudad, Doc, alto ba también el número del mga persona que bajo na stress o tasupri na depresyon? Si este ba el caso, cosa el primer razón? Ma'am Angelique, tiene kita mga kwantos numero, i-base na di aton record ganit, tiene kita for this year, ya pwede kita man record about 19 cases of suicide. And that can be related to stress and depression. From Leti Militante, with the recent flooding incidents, has there been an increase or were there cases registered of leptospirosis? And what are the other rain-related diseases that were registered during the past weeks? Ma'am Letty, so far for leptospirosis, we have recorded 4 cases for the year. And we have not seen yet the aton increase because of the recent flooding, but we continue to monitor for the possible rise in cases. And we ask people, akal Kenya pisa na baha di ato, no, to check na di aton health center so that prophylaxis will be given to them, no? And again, LD aton other diseases and LD aton acute gastroenteritis na di aton related disease na di aton mga baha and aguacero.
And then also From- the aton acute respiratory infection. Yes. From your perspective as the city health officer, how will you defend the city as well as the Zamboangueños who are being discriminated and stigmatized for reasons that they come from Zamboanga City, which is now considered as the epicenter of COVID in the Zamboanga Peninsula region? Our city is not the only city with rising cases. No, even other countries, those who have registered low cases before, are experiencing rise in cases. So, and given the number of tests that we have done already compared to other cities and municipalities in the region, so this could be one of the factors why we have increased in the number of our confirmed cases. Have we already utilized the more than 600 contact tracers who were deployed by the Department of Interior and local government here in the city of Zamboanga? Is this number deployed by the DILG sufficient? And is there an allocation by the LGU for the hiring of our own contact tracers? The initial more or less 600 contact tracers that were turned over by the DILG were already assigned in our different barangays. And we are expecting to have about more or less 300 more from DILG, and their contracts will be ending this December 2020. For the hiring of our contact tracers, we have included in our budget proposal that for 2021, the LGU will be hiring for contact tracers. And the last question of Leti Militante, what is the update on the proposed establishment of a city-owned and city-operated molecular testing laboratory facility? Ma'am Letty, the construction is ongoing and it is more or less about 40% done. I-aura el dito yung abiso de salud para kung diaton mga kompoblanos to. Yes, tapili kita syempre el kooperasyon, isuporta, especialmente del di aton mga close contacts who are on quarantine na di aton mga respective barangays. No? So we ask for your support and cooperation, especially na di aton mga barangay officials and del di aton mga contact tracers na area. And ta-continua kita syempre el di aton bakuna para na di aton mga bata 9 months to 59 months or those who are less than 5 years old kontra na measles and na rubella, kontra na sarampion. So we will have this campaign until November 25. Muchísimas gracias, Doctora Dulce Miravite, por el dituyo participación en este virtual presser. Buenas noches, Doc. Y este tiempo ay contesta kita cuantos mga preguntas como el pregunta de Miss Queenie Casimiro. Can the local government unit make clear to the barangay officials the provision on the executive order prohibiting videoke as well as the imposition of the liquor ban? The executive order states videoke in establishments is permitted during non-curfew hours and not during online classes. And also that establishment may serve all kinds of drinks including alcohol limited to 2 servings each. Sigun kun Queenie, tiene mga barangay que aparece hindi pa ya sale informaw acerca en este executive order del diaton alcaldesa. Kaya kita mira ko ng diaton executive order, i-aile kita ste para na guidance del diaton mga oficiales del barangay. El primer provision ay lekita tiene que ay ase con el mga video que tali na mga privado lugar o mga residensya. Itabla aquí, all videoke, video 5 and karaoke inside private property shall be strictly prohibited due to the morning online classes of students during this time of the pandemic. If the volume has become disruptive to the neighbors of the owner of the machine, the purok leader can require police assistance at any time of the day or night to turn off the videoke or the karaoke machine. So este primer provision, ben klaro gayon, el objeto deste, aquel mga tiene ta ase mga karaoke, ali na mga
privado residensya. El objeto deste para hindi destorba con el diaton mga estudyante que takundusi el mga online classes ti ila. On the other hand, we have another provision just after this provision that we read. These are videokes, karaokes, or sing-along establishments which are public venues, no? Este mga negosyo, establishmento de karaoke, isila permitido para asa el di ila negosyo durante el mga ora que hindi takay na curfew. Y el mga patron de este mga lugar necesita usar face mask y face shield na todo tiempo que tali sila na mga establecimiento de videoke y karaoke para nadiila safety. Y el mga establecimiento que cerca na mga residential areas hindi permitido para man-operate con el karaoke durante el hora de clase del mga estudyante que ta sucede ese durante el daytime, donde taman clase el diaton mga estudyante. Acerca también la pregunta del diaton compañera si Queenie, el diaton liquor ban, el diaton gobierno local impone liquor ban, pero tasigi kita con el regulación también del Departamento del Trade and Industry. Si takorda kita mismo el diaton Consejo Local, ya pasa un ordinanza donde hindi kita ta permiti el tomada de cosas alcohol na mga publiko lugar. Otra vez, the city government through the Sangguniang Panlungsod enacted an ordinance where it is prohibited to consume alcoholic drinks in public places. So therefore, there is no prohibition on the selling of these alcoholic beverages for as long as they are to be consumed in private places such as residences. But taking of alcoholic drinks in roads, alleys, and other places which are considered to be public places is not allowed. However, the Department of Trade and Industry came up with a memorandum circular stating that those establishments like restaurants, bars and other lounges and other places similar to that are allowed to serve only until only a maximum of 2 bottles of alcoholic drinks. So that is the restriction imposed by the DTI circular. So quiere decir este mga establecimiento de negosyo como mga restaurants, el mga bars y otro pa mga lugar de entretenimiento, permitido sila servir mga cerveza y cosas alcohol, limitaw lang na número de 2 botelya. So amo sa el diaton reglamento del DTI. Y el gobierno local para enforza con este estrictamente, tiene kita mga teams kaya man deploy na mga otro lugar para man bira-bira con este mga restaurants y otro pa mga lugar de entretenimiento para pwede asigura kay tasigi con el reglamento del diaton Department of Trade and Industry. Y quiera lang kita aumenta, antes kita ibira con el diaton alcaldesa, el número del mga violador principiando el Octubre 26 hasta este día, Octubre 30. Aquellos mga hindi ta-obserba social distancing, tiene kita 229 violators. Aquellos mga está afuera na dila mga casa durante el tiempo de curfew, tiene kita 220 mga violador, 220. Aquellos hindi ta-usa con el face mask, tiene kita 89, 89 violators. Aquellos hindi ta-usa el required specification de helmet, itaman back ride, tiene kita 33 violators. Aquellos que ya salen na dila mga residensya, no hay talyeva con el quarantine pass, tiene kita 373 violators. Y aquel mga no hay face shield na mga publiko lugar y otros pa mga lugar kaya mensyona, ali na orden ejecutivo de la alcaldesa, tiene kita 776 violators. En total, tiene kita 1,720 mga violador kaya kuhi iya yan apprehend
el diaton police personnel. 1,720 violators from October 26 to October 30, 2020. Otra vez, como tabla el diaton alcaldesa, este diaton stricto enforcement del diaton reglamento, el objeto de este hindi para castigar con el diaton mga compoblanos, sino para proteksyon del diaton mga compoblanos, especialmente aquel tali na mga lugar público. Muchas gracias con el mga miembros del Prensa de la Ciudad y ahora uwi kita con el mensaje de la alcaldesa de Ciudad de Zamboanga, Mayor Ben Climaco. Otra vez, muchas gracias, Attorney Kenneth Vincent Veldua, at Dr. Dulce and Ma'am Sarita. We'd also like to express our deepest gratitude to Engineer Rodrigo Sicat for representing Zamboanga City in the NRC report today, together with Ma'am Apple for a job well done, and the CPDO Planning and CDRMO. We are now ending the month of October, which by tradition is spent in cemeteries to visit the graves of our departed loved ones. Este hindi sucede por causa del COVID este año. With the COVID pandemic, our traditional way of observing Todos los Santos y Defuntos will be disrupted. Cemeteries, both public and private, are closed in compliance with the IATF Resolution Number 72, dated September 23, to limit public gatherings and curb the spread of COVID-19. We are currently implementing Executive Order 605, Series of 2020, promulgating rules and regulations for the strict compliance prior and latter days leading to the observance of Todos los Santos y Difuntos on November 1 and November 2 respectively. Napili kita kung nagyaton mga kompoblanos to pray for all our departed, most especially the souls in purgatory. Our police authorities are likewise tasked to strictly enforce the law with the ultimate goal of defeating COVID-19. And Calor Diamontodo with Daniel Canla, Scarlett Francisco Bong Serondo, and Ma'am Sheila Covarrubias, este si Alcalde Ben Climaco, rapid de ustedes cooperación, specialmente na llegada del tifón, Category 5 or storm signal numbers 5, for everyone to exercise el di aton mga preemptive measures by taking on what we call the personal responsibility del di aton mga residente. Como siyempre, ayuda kita con el city government, kada Doktora Dulce, para impone el necesario safety protocols, i-coordina kita con la oficina del CDRMO y también de Ma'am Sarita para el habla kita en buenamente viajada del mga vivientes. Además, tiene pa kita currently el diaton moratorium on travel. We are reviewing also our testing, and I'd like to thank the City Health Office because we only have 54 backlogs. Thank you so much, Dr. Dulce, and everyone in the team. And como tablagani de otro tiempo, I'm very, very proud personally of our CHO team por causa el di aton mga swabbers, very well trained. We are working very hard with the city government, with the PRC, Philippine National Red Cross, and soon with Ciudad Medical para ma-improve kita el testing aquí na daton syudad. Dr. Dulce and team, muchas gracias. May God bless you and our frontliners. Continue on with our task for Mr. Sia to help our children. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Zamboanga, di aton este.